на лекції.
Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. So, Madhurya will. Yes, Guru Maharaj, by your mercy. And Vasanta will be preserved. Mm-hmm. And the Vanamali will observe that everything will be proper. Васанта будет на резерве, а Ванамали будет проверять и наблюдать. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Charna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachatana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Mishtavat Pramam Sabaraj Gacharya Sodharzat Sisvat Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jaya Mishtapat Paramam Sabaraj Kacharya Sodharsat Srimat Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gosvaraj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Namachai Silhari Das Thakur Ki Jai Prem Skosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Mayapurna Vadiptam Ki Jai Vrindam Mathuradam Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Harinam Sankirtanya Ki Jai Samaveta Bhakta Vinda Ki Jai All glories to the seven devotees, all glories to the seven devotees, all glories to the seven devotees, all glories to Guru Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet. Om Gyatimaranyasya Gananchana Salakyam Chakshurunmitam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 15th chapter, text 43 to 45. Читаем Шримад Бхагаватам, 3 песня, 15 глава, тексты с 43 по 45. Okay. As a 43, there's a very key verse. It's a famous verse. 43-й текст – это один из ключевых стихов, очень известный стих. Means it's one of the essential verses of the Srimad Bhagavatam. Один из важнейших стихов, основных стихов Шримад Бхагаватам. You can mark this in your notebooks. Можете отметить его в своих записных книжках. 3:15:43. 3:15:43. It's a description of Shukadev Goswami, how the mind or the heart of the Kumaras were changing by having the darshan of Lord Narayana in Vaikuntha Loka. Здесь Шукадева Госвами описывает, как изменились сердца и умы 4 кумаров, которые получили даршан Господа Нараяны на Вайкунтхе. So we'll recite it. Давайте споем этот стих. Tasya Ravinda Nayanasya Padaravinda Kinchalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Antargata Svaviharena Chakaratesham Sankshobham Akshara Chusham Apichitta Tanvo. So you can try together, you can also recite it. Давайте вместе. Tasya Ravinda Nayanasya Padaravinda Tasya Ravinda Nayanasya Padaravinda Kinchalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Kinchalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Antargatas Smavivarena Chakaratesham Antargatasva vivarena chakaratesham Sankshopam akshara chusham apichitta tanvo Sankshopam akshara chusham apichitta tanvo Tasyara nayanasya padaravinda Kinchalka mishra tulasi makaranda vayu Antargatasva vivarena chakaratesham Sankshopam aksharachusham apichitta tanvo. Tasya, of him. Его. Aravinda Nayanasya. Лотосоокого Господа. Of the lotus-eyed Lord. Лотосных стоп Лотосоокого Господа. Pada Aravinda, of the lotus feet. Лотосных стоп. Kinchalka, with the toes. На пальцах. Mishra, mixed. Смешанный. Tulasi, the tulsi leaves. Листья туласи. Makaranda, fragrance. Аромат. Aromat. Vayu, breeze. Ветерок. Antagata, entered within. Проник. Svavivarena, through their nostrils. В ноздри. Chakara, made. Вызвал. Tesham, of the Kumaras.
Кумаров Sankshobham, agitation for change. желание измениться. Akshara Chusham, attached to impersonal Brahman realization. Стремившихся к осознанию безличного брамана. Api, even though Хотя Chitta Tanvo, in both mind and body. умом и телом. Translation purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. When the breeze carrying the aroma of tulsi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead entered the nostrils of those sages, they experienced a change both in body and in mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding. Когда мудрецы вдохнули принесенный ветром аромат листьев туласи, которые лежали на пальцах лотосных стоп личности Бога, они почувствовали перемену, происшедшую в их теле и уме, хотя и были очень привязаны к концепции безличного брамана. Purport. It appears from this verse that the four Kumaras were impersonalists or protagonists of the philosophy of monism, becoming one with the Lord. But as soon as they saw the Lord's features, their minds changed. In other words, the impersonalist who feels transcendental pleasure, in striving to become one with the Lord is defeated when he sees the beautiful transcendental features of the Lord. Because of the fragrance of his lotus feet, carried by the air and mixed with the aroma of tulasi, their minds changed. Instead of becoming one with the Supreme Lord, they thought it wise to be devotees. Becoming a servitor of the lotus feet of the Lord is better than becoming one with the Lord. Комментарий. Из данного стиха следует, что кумары были имперсоналистами или приверженцами философии монизма, которая ставит своей целью слияние с Господом. Но стоило им увидеть Господа, как в их умах произошла перемена. Иначе говоря, имперсоналист, который находит трансцендентное блаженство в своих попытках слиться с Господом, терпит поражение, когда видит прекрасный трансцендентный облик Господа. От благоухания его лотосных стоп, которое разливалось в воздухе и смешивалось с ароматом листьев туласи, в умах мудрецов произошла перемена. Они решили, что быть преданными лучше, чем стремиться к слиянию с Господом. Участь слуги лотосных стоп Господа завиднее того, кто слился с ним. Text 44. Текст 44. Teva amushya vatana sita patma kosham udvikshya sundara tadhara kundahasam ladhashisha punar avekshya tadiyamangri vandvam nakaruna mani shayanam nidatyu. Thus the Lord's beautiful face appeared to them like the inside of a blue lotus. And the Lord's smile appeared to be a blossoming jasmine flower. After seeing the face of the Lord, the sages were fully satisfied. And when they wanted to see him further, they looked upon the nails of his lotus feet, which resembled rubies. Rubies, huh? As they viewed the Lord's transcendental body again and again, and so they finally achieved meditation on the Lord's personal feature. Прекрасный лик Господа вызвал в их памяти образ голубого лотоса, а его улыбка напомнила им о распустившемся цветке жасмина. Увидев его лицо, мудрецы испытали полное удовлетворение, желая и дальше созерцать Господа. Они перевели взоры на пальцы его лотосных стоп с алыми, как рубины, ногтями. Не отрывая взгляда от трансцендентного тела Господа, они в конце концов погрузились в медитацию на образ Господа. There's no purport, but there's from Vishwanath Chakravarti Thakur some comment.
А здесь нет комментария. Есть комментарий Висванат Чакраварти Такура. He says, gazing upon the face of the Lord resembling a blue lotus, but that means the inside of a lotus, not Он with говорит, even more beauty. Yeah, translate that. Он говорит, что когда кумары смотрели на лотосоподобное лицо Господа, они вспомнили про лотос, но его лицо было еще красивее, чем лотос. With even more beautiful reddish lips. И еще красивее были его прекрасные красные губы. And a smile like a jasmine flower, because due to the rows of teeth who resemble like jasmine buds or flowers. А улыбка напоминала цветок жасмина, потому что зубы его были как лепестки жасмина. The Kumaras, having attained the mercy of the devotees, then looked at his lotus feet with ruby-like toenails and again looked at his face. И кумары сначала перевели взоры на пальцы его лотосных стоп с алыми, как рубины, ногтями, а потом снова поднимали взгляд на его лотосное лицо. The scent of Tulasi purified their pranas and then the senses. Аромат тулси очистил их праны и чувства, Since the senses are dependent on the pranas. поскольку чувства зависят от пран. This we also discussed previously, long time ago, that the senses only work because of the live air, the pranas. Это мы тоже раньше обсуждали, поскольку чувства работают только благодаря пранам, воздушным потокам. So therefore, the force behind the senses is the prana, the live air. Так что сила, управляющая чувствами, это прана, жизненный воздух. So if the live airs become polluted or disturbed, then you can get troubles in your body, in the eyes or in the ears or in moving. Когда жизненный воздух загрязняется или он нарушен, тогда появляются проблемы со здоровьем, то есть нарушаются органы чувств, глаза, то есть зрение, слух и другие органы. So the sages, the four Kumaras, they had already purified senses by their progress in yoga, mystic yoga. Четыре кумары уже очистили чувства тем, что они развивались в йоге. Horrible. Switch off your microphones, only the translator. Выключите, пожалуйста, микрофон. The car drivers should switch off their pictures. А те, кто за рулем, выключите, пожалуйста, свои экраны, видео. Yes. Again, somebody from Baku. So, where we went? Yeah, the pranas, they the mind and the senses of the Kumaras, due to their yoga practice and tapasya, was already purified. Так что благодаря практике йоги и тапасьи умы и чувства кумаров были уже очищены. But just to have a purified mind and purified senses doesn't give us the privilege to get the darshan of the Lord and get direct experience of Him. Однако просто благодаря очищенному уму и чувствам мы не можем получить привилегию увидеть Господа, Его даршан и непосредственный опыт общения с Ним. Therefore, the great yogis, they maybe can master their senses and their mind and purify themselves, but still they cannot have an experience of the Lord. Так что великие йоги, да, они очищаются, очищают чувства и ум, но все равно они не могут постичь Господа. That's stated by Narad Muni in the first canto, 6th chapter, text 35. Об этом говорит Нарада Муни в первой песне, в 6 главе, в тексте 35. Yamati bir yoga patai,
kama lopa hato muhu, mukunda sevaya yatvat, tatatma na shamyati. It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbance of desire, like lust. Несомненно, что обуздав чувства с помощью практики йоги, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями, например, похотью. Often one becomes disturbed by desires, that means lobha, greed, and lust, kama. Как правило, человек обеспокоен желаниями лобха, то есть жадность, зависть и вожделение. Or just to become purified by lobha and kama, it is not sufficient to give satisfaction to the atma, the soul. Но просто очиститься от лобхи и камы недостаточно для того, чтобы дать полное удовлетворение атме душе. For this satisfaction of the atma, of the soul, atma tripta, is derived from devotional service to the personality of Godhead. Поскольку полное удовлетворение душе, атма трипта, наступает из преданного служения Верховной Личности Бога. In the purport, you have this verse? Yes, Guru Maharaj, 1.6.35. Yes, you're fast today. Good. Purport. Yoga aims at controlling the senses by practice of the mystic process of bodily exercise in sitting, thinking, feeling, willing, concentrating, meditating, and at last being merged into the transcendence. One controls the senses. The senses are considered like venomous serpents, and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narad Muni recommends another method for controlling the senses in the transcendental loving service of Mukunda, the personality of Godhead. By his experience, he says that devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. In the service of the Lord Mukunda, the senses are transcendentally engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in sense satisfaction. The senses want some engagement. To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such instances in the history, just like Vishwamitra Muni's falling a victim to the beauty of Menaka. But Thakur Haridas was allured at midnight by the well-dressed Maya, and still she could not induce that great devotee into her trap. Цель йоги – обуздание чувств. Практикуя мистические методы тренировки тела, которые включают определенные сидячие позы, контроль над мыслями, ощущениями, желаниями, концентрацию ума, медитацию и, в конце концов, погружение в трансцендентное, человек обретает способность управлять своими чувствами. Чувства сравниваются с ядовитыми змеями, а система йоги предназначена для их укрощения. Но Нарада Муни советует другой метод обуздания чувств – трансцендентное любовное служение Мукунде, личности Бога. Исходя из собственного опыта, он говорит, что преданное служение Господу эффективнее и практичнее системы искусственного обуздания чувств. Служение Господу Мукунде занимает чувство трансцендентной деятельностью, и для чувственных удовольствий просто не остается места. Чувства должны быть чем-то заняты. Сдерживать их искусственно значит не сдерживать совсем, потому что змееподобные чувства воспользуются малейшей возможностью, чтобы получить наслаждение. История знает много подобных примеров. Так Вишвамитра Муни пал жертвой красоты Менаки, но разодетой Майей, искушавшей в ночной тьме Харидаса Такура, так и не удалось заманить этого великого преданного в свои сети. Смысл этого стиха заключается в том, что без преданного служения Господу ни система йоги, ни сухое спекулятивное философствование никогда не принесут успеха. Чистое преданное служение Господу без примеси кармической деятельности, мистической йоги или спекулятивной философии
основной способ достижения самоосознания. Такое чистое преданное служение трансцендентно по своей природе, а системы йоги и гьяны подчинены ему. Когда к трансцендентному преданному служению примешиваются эти второстепенные процессы, оно утрачивает свой трансцендентный характер и называется смешанным преданным служением. Шрила Вьясадева, автор Шримад Бхагаватам, в данной работе последовательно описывает все эти системы трансцендентного самоосознания. Now you read more than I read. Yes, it looks like. The whole idea is that without devotional service of the Lord, neither the yoga system nor dry philosophical speculation can ever become successful. Pure devotional service of the Lord without being tinged with fruitive work, mystic yoga, or speculative philosophy is the foremost procedure to attain self-realization. Such pure devotional service is transcendental in nature, and the system of yoga and jnana are subordinate to such a process. And the transcendental devotional service is mixed with a subordinate process. It is no longer transcendental, but it is called mixed devotional service, Mishra Bhakti. Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in the text of Srimad Bhagavatam. Смысл этого стиха заключается в том, что без преданного служения Господу ни система йоги, ни сухое спекулятивное философствование. You already read it. Yes. Also. So that means the sages experienced a transcendental purification by smelling fragrances from the lotus feet from Lord Narayana, from the Supreme Lord. То есть мудрецы испытали трансцендентное очищение, вдохнув запах туласи со стоп Господа Нарайана. Because in the yoga process, the yogi tries to close all his senses from the external sense objects. Ведь в процессе йоги йог пытается закрыть все свои чувства от внешних процессов. For them, smelling a beautiful flower or the smells of the forest, that's Maya. Для них вдохнуть красивый цветок или аромат лесов – это майя. To hear any sound, it's also Maya. И слышать звуки тоже майя. To look at something beautiful in the material world of this material creation, it's also Maya. Смотреть на нечто красивое в этом материальном мире – это тоже майя. So all their external sense perception, they consider Maya. Поэтому все внешние чувства, они воспринимают майей. That's the problem with the yogi, because the yogi only wants to, enjoy, the bliss of the Atma, the soul. У йогов есть такая трудность, потому что они хотят только испытывать блаженство атмы, души. And by the process of Astanga yoga, making gradual progress to detach himself from everything material or external Maya and absorb himself in the Brahman. И следуя по пути аштанги-йоги, они хотят постепенно отвязать себя от майи и погрузиться в Браман. Yeah. Then they want to become merged either in the Brahman, in the impersonal Brahman effulgence, or in the personality of God. They're becoming one with the super soul. И далее они хотят погрузиться в сияние Брамана и стать единым со сверхдушой. So as we will hear later on, in Srila Prabhupada's next purport, he will explain this yoga process. И далее в следующем комментарии Шрила Прабхупада объяснит этот процесс йоги. And makes the differentiation of the yoga practice what is normally known today, Hatha Yoga, and the process described in the Vedas and also in the Bhagavad Gita and Puranas, the Raja Yoga or Astanga Yoga from Patanjali.
И дальше он объясняет различия между хатха-йогой, которая популярна сегодня, и йогой, описанной в Ведах, Бхагавад-гите, Пуранах, как аштанга-йога и раджа-йога. So the process of Astanga or Raja Yoga is bona fide. The Hatha Yoga, it's for people who are in the mode of ignorance and passion. That means they're mostly worshippers of Shiva and Shakti. That means Durga, Kali. Аштанга-йога и раджа-йога – это авторитетные пути йоги для духовного развития, а современная хатха-йога – это йога в гунах невежества и страсти, которой следуют те, кто поклоняется Шиве и Шакти, богине Дурге. So the Hatha Yoga is then they accept 6 steps. Raja Yogis, they follow 8 Astanga. В хатха-йоге практикующий принимает только 6 ступеней развития, а в аштанге и раджа-йоге 8. So the Raja Yogi always first controls the senses and the mind. That means yama, niyama. То есть раджа-йог сначала учится управлять чувствами и умом, яма, нияма. Yeah. Is speaking only the truth. Говорят только правду, Non-violence. избегают насилия. Of course, Bhaktivinoda Thakur, he says, for somebody who is already purified, these 2 first processes of Astanga Yoga are not needed to be practiced, yama, niyamas. Хотя Бхактивинод Такур уточняет, что для тех, кто уже очистился, нет необходимости практиковать эти 2 процесса аштанга и йоги ньяма-ньяма. So and the Hatha Yogis, instead of the yama, niyamas, they purify their internal, how we say, body, by putting, how we say, a thread through the nose, nyasa. Хатха-йоги очищают свое внутреннее тело, помещая шнур через нос, ньяса. Because they consider the body like a pot. Они считают тело горшком. Earthen pot, clay pot. Глиняным горшком. If a clay pot is not, how we say, baked, or how we say, baked by the heat, it is leaky, it falls apart. И если изделие из глины не обжечь жаром, то он будет подтекать. Therefore, the goal of Hatha Yoga is mostly to strengthen their body, like strengthening the earthen pot. Так что цель хатха-йоги – это укрепление тела, как укрепление этого глиняного горшка. So they give overemphasis to the bodily exercises. Поэтому они большое значение, даже чрезмерно большое значение придают внешним физическим упражнениям. Or Hatha Yoga is rejected by the pure followers of meditation, or also especially the Bhakti yogis, those who have interest also in Bhakti yoga. А последователи медитации, йоги медитации и истинные последователи бхакти-йоги хатха-йогу отвергают. Actually, originally there's only one yoga process called Bhakti yoga. А изначально вообще существовал только один процесс бхакти-йога. All the other yoga processes on the Dharma and Gyan is subservient to Bhakti. А все остальные процессы дхармы и гьяны являются служанками бхакти. In the second chapter of the second canto, very nicely described the yoga process by Shukadeva Goswami. Во второй главе второй песни очень красиво описывает процесс йоги Шукадева Госвами. And there he explains how the yogis only do basic exercises and pranayam to ultimately control the senses, so they can fix their mind on the transcendental form of the Lord in their heart, super soul. О том, что йоги практикуют все эти процессы, контроль чувств и пранаяма, для того, чтобы сосредоточить ум на сверхдуше. Shukadeva Goswami says 3 kinds of yoga processes.
described. Шукадева Госвами описывает 3 процесса йоги. One is meditation about the impersonal Brahman. Первая медитация на имперсональный браман. The other one about the universal form, Virat. Второе на вселенскую форму Вират. And the third one about the Paramatma in the heart. Третье на параматму в сердце. So the first process is rejected because this is impersonalism. Первый процесс он отвергает, поскольку это имперсонализм. Other two processes are accepted for the beginners so that they ultimately can come to pure bhakti. Вторые 2 процесса приемлемы для новичков, потому что в результате них они могут прийти к чистой бхакти. Pure bhakti means to not mixed with interest in any other yoga process than bhakti, to pure devotional service to Krishna. А чистая бхакти означает йога, которая не смешана ни с какими другими процессами, кроме как чистого преданного служения Кришне. So only this, therefore the Virat meditation about the Virat is recommended for those who are still materially attached. Поэтому медитация на Вират рекомендуется тем, кто все еще имеет материальные привязанности. And for those who are already further advanced, they learn to meditate about the super soul on the direction of the spiritual master. Для тех, кто совершил дальнейший прогресс, рекомендуется медитировать на сверхдушу под руководством духовного учителя. So, but Srila Shukadeva Goswami, he recommends another process. Шрила Шукадева Госвами рекомендует еще один процесс. And this process is direct devotional service in relation to the Supreme Personality of Godhead. Это преданное служение сразу Верховной Личности Бога. Напрямую. It's engaging all your senses in His service. И вовлечение всех своих чувств в это служение. That's called bhajan. Что называется баджан. In the end of sixth chapter of the Bhagavad Gita, В конце 6 главы Бхагавад-гиты Srila Prabhupada, Lord Krishna says, Yoginam api sarvesham Господь Кришна говорит: Aratmana Shratamam Bhajate Yomam Same Yukta Tamo Mata. Of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, is the most intimate united with me in yoga, and is the highest of all. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства, всегда пребывает со мной. Таково мое мнение. In the purport, Prabhupada points out that the word bhajate is significant here. Bhajate has its root in the verb bhaj, which is used when there is need of service. The English word worship cannot be used in the same sense as bhaj. Worship means to adore or to show respect and honor to the worthy one. But service with love and faith is especially meant for the Supreme Personality of Godhead, no one else. One can avoid worshipping a respectable man or a demigod and may be called discourteous, but one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. Every living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, and thus every living entity is intended to serve the Supreme Lord by his own constitution. Following to this, he falls down. Failing to this, he falls down. The Bhagavatam confirms this as follows. Ya esham purusham sakshat, the verse. Anyone who does not render service and neglects his duty under the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. In this verse, also the word bhajanti is used. Therefore, bhajanti is applicable to the Supreme Lord only, whereas the word worship can be applied to demigods
or to any other common living entity. The word avajananti used in this verse of Srimad Bhagavatam above from 11th canto 5th chapter text 3 Ya esham purusham sakshat atma prabhavam ishvaram na pachantya avachananti stana prasta patantyatha. So the word avachananti used in this verse of Srimad Bhagavatam is also found in the Bhagavad Gita. Avachananti mammudha. Only the fools and rascals deride the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. Such fools take it upon themselves to write commentaries on the Bhagavad Gita without an attitude of service to the Lord. Consequently, they cannot properly distinguish between the word bhajanti and the word worship. The culmination of all kinds of yoga practices lies in Bhakti Yoga. All other yogas are but means to come to the point of Bhakti in Bhakti Yoga. Yoga actually means Bhakti Yoga. All other yogas are progressions towards the destination of Bhakti Yoga. From the beginning of Karma Yoga to the end of Bhakti Yoga is a long way to self-realization. Karma Yoga without fruitive results is the beginning of this path. When Karma Yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called Jnana Yoga. And Jnana Yoga increases in meditation on the Supersoul by different physical processes, and the mind is on him. It is called is fixed on him, is called Ashtanga Yoga. And when one surpasses the Ashtanga Yoga and comes to the point of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, it is called Bhakti Yoga, the culmination. It's the king of, therefore also known as the Raja Yoga, king of yoga. Actually, Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. The yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. One who sticks to a particular point and does not make further progress is called by that particular name, either Karma Yogi, Jnana Yogi, or Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. If one is fortunate enough to come to the point of Bhakti Yoga, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalaya, we refer to the world's highest mountain range, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the culmination. It's the top, the biggest, largest. It is by great fortune that one comes to Krishna consciousness on the path of Bhakti Yoga to become well situated according to the Vedic direction. The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Shyama Sundar, who is as beautifully colored as a cloud, whose lotus-like face is as effulgent as the sun, whose dress is brilliant with jewels, and whose body is flower garlanded, illuminating all sides in his gorgeous luster, which is called the Brahma Jyotir. He incarnates in different forms such as Ravana, Singha, Varaha, and Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and he descends like a human being as the son of Mother Yashoda. And he is known as Krishna, Govinda, and Vasudeva. He is a perfect child, husband, friend, and master, and he is full with all opulences and transcendental qualities. If one remains fully conscious of these features of the Lord, he is called the highest yogi. This stage of highest perfection in yoga can be attained only by Bhakti Yoga, as is confirmed in all Vedic literatures. Yasya deve para bhaktir yata deve tata gurau tasyaita katita hyartha prakashante mahatmana. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. Quoted from Shvetashvatara Upanishad.
Bhakti Rasya Bachanam Tat Ihamutropadi Narasya Namushmin Mana Kalpanam Etat Eva Naishkarmyam. Bhakti means devotional service to the Lord, which is free from desire for material profit, either in this life or in the next. Devoid of such inclinations, one should fully absorb the mind in the Supreme. That is the purpose of Naishkarmya. That's a quote from Gopal Tapani Upanishad. These are some of the means for performance of Bhakti or Krishna consciousness, the highest perfectional stage of yoga system. Thus enter Bhaktivedanta Purport to the 6th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of Dhyana Yoga. Комментарий Шрила Прабхупады, глава 6, текст 47, последний комментарий, стих в главе Дьяна Йога. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «баджате». Оно образовано от глагольного корня «бадж», который несет в себе идею служения. Слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом «бадж». Поклоняться значит чтить кого-то, оказывая ему почести. Но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога. Тот, кто отказывается выражать почтение какому-либо полубогу или уважаемому человеку, рискует прослыть невежливым, но тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Каждое живое существо – неотъемлемая частица Господа и по природе своей предназначено для того, чтобы служить Ему. Отказываясь делать это, он попадает в низшие сферы бытия. Это подтверждается в Бхагаватам 1.5.3. Тот, кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно лишится своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. В данном стихе Шримад Бхагаватам тоже употреблено слово «баджанти». Это подтверждает, что баджанти указывает на служение Верховному Господу, тогда как слово «поклонение» может также употребляться по отношению к полубогам и обыкновенным существам. В этом стихе есть еще одно слово «аваджананти», которое также встречается в Бхагавад-гите 9.11 «аваджананти маамудха». Только глупцы и негодяи пытаются принизить Верховную Личность Бога, Господа Кришну. Такие глупцы берутся писать комментарии к Бхагавад-гите, хотя сами не желают служить Господу. В результате они не могут понять разницу между словами «баджанти» и «поклонение». Высшей ступенью лестницы йоги является бхакти-йога. Все остальные виды йоги не более чем средство достижения бхакти. Строго говоря, слово «йога» означает именно бхакти-йогу, а все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. От начала карма-йоги и до вершин бхакти-йоги лежит длинный путь духовного самопознания. Он начинается с деятельности без стремления к плодам своего труда. Когда человек, практикующий карма-йогу, обретает духовное знание и избавляется от привязанности к мирским наслаждениям, он поднимается на уровень гьяна-йоги. А когда к гьяна-йоге он добавляет физические и дыхательные упражнения и медитацию, объектом которой является сверхдуша, он достигает ступени аштанга-йоги. Поднявшись выше уровня аштанга-йоги, человек приходит к служению Верховной Личности Бога Кришне. Это и есть бхакти-йога, вершина лестницы йоги. Бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо понять суть всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся к высшей цели, стоит на верном пути, ведущем к вечному счастью. Тех, кто, достигнув определенной ступени йоги, останавливаются на ней и не идут дальше, называют, соответственно, карма-йогами, гьяна-йогами, дхьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и так далее. Если кому-то посчастливится сразу встать на путь бхакти-йоги, следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени йоги. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень йоги. Так, Гималаи – это самые высокие горы в мире, а среди них высочайшая вершина – Эверест. Только тот, кому очень посчастливится, может встать на путь бхакти-йоги и, следуя указаниям ведических писаний, утвердиться в сознании Кришны. Совершенные йоги сосредоточивают ум на Кришне Шьяма-сундаре, чье прекрасное тело цветом напоминает грозовое облако, а лотосоподобный лик сияет, словно солнце. Одежда Господа усыпана драгоценными камнями,
Грудь украшена гирляндой из цветов. Ослепительное сияние от его тела называется Брахма-джьоти, освещает все стороны света. Он приходит в этот мир в разных образах, таких как Рама, Нрисимха, Вараха и Кришна, Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике человека, он становится сыном матери Ешоды и носит имена Кришна, Говинда, Васудева. Он идеальный сын, муж, друг и господин, и он исполнен всех совершенств и божественных качеств. Того, кто полностью осознает эти свойства Господа, называют лучшим из йогов. Достичь этой высшей ступени совершенства можно только идя путем бхакти-йоги. Ведические писания подтверждают это. Шветашватара Упанишад 6.23. Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается суть ведического знания. Бхакти расья баджанам тан. И так далее. Бхакти – это преданное служение Господу, свободное от стремления получить выгоду в этой жизни или в следующей. Избавившись от этого стремления, человек должен сосредоточить ум на Всевышнем. В этом смысл слова «наишкармья». Гапала Тапани Упанишад 1.15. Таковы некоторые принципы бхакти-йоги, позволяющие обрести сознание Кришны, которое является высшей ступенью совершенства йоги. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется Дхьяна-йога. That's all, Guru Maharaj. Yes, I understood. So the process of meditation is, as already explained or mentioned by Shukadev Goswami in the second canto, second chapter. Процесс медитации, который объясняет Шрила Шукадева Госвами, как мы говорили до этого, во второй главе второй песни Шримад Бхагаватам. So in the text 12. Например, текст 12, то есть с текста 12. 2:12. Да, текст 2.2.12. And also text 13. А также текст 13. So there's two verses. Adina lila asite kshamona lasat pringbanga samuchita buryanugraham ikshita chintamayam enam ishvaram yavan mano dharana yavatishtate. The Lord's magnanimous pastimes and the glowing glance of his smiling face are all indications of his extensive benedictions. I must therefore concentrate on this transcendental form of the Lord, as long as the mind can be fixed on him by meditation. Великодушие Господа, проявленное в его играх, взгляд его лучистых глаз и озаренное улыбкой лицо свидетельствуют о его безграничной милости. Поэтому все время, пока человек способен удерживать свой ум в медитации на Господа, он должен сосредоточивать внимание на этом трансцендентном образе Господа. Vishnu Chakravarti Thakur comments, his mercy is indicated by his smiling, playful, sweet glance and the movement of his shining eyebrows. Вишванат Чакраварти Такур пишет такой комментарий, что его милость проявляется через сияние его глаз и шевеление бровей. The word Chintamayam means which appears by meditation. Слово Чинтамаям означает, что он проявляется через медитацию. His mercy is indicated by its sweet, playful, smiling glance. И его милость видна в его улыбающемся взгляде. And the movement of his shining eyebrows. И движением его сияющих бровей. One should see this form of the Lord, which appears through contemplation, until the mind remains in a concentrated state. Эту форму нужно созерцать в медитации до тех пор, пока ум не придет в концентрированное состояние. That's the perfection of yoga meditation. Таково совершенство медитации йоги.
So text 13, Shukadev says, the process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to his smiling face, step by step, beginning with the lotus feet, then the calves, then the thighs, etc. The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs, with its specific ornaments, one after another, the more the intelligence becomes purified. В 13 стихе Шукадев Госвами продолжает. Начинать медитировать нужно с лотосных стоп Господа, постепенно переводя взор на его улыбающееся лицо. В процессе медитации следует сосредоточить внимание сначала на лотосных стопах, затем на икрах, бедрах, и так постепенно переводить взгляд все выше и выше. Чем больше ум сосредоточивается на различных частях тела Господа, тем сильнее очищается разум. So the four Kumaras, they're the topmost yogis. 4 Кумара являются лучшими йогами. They're the first sons born by Brahma, before even elder or before Shiva and Narada. Это первые потомки Брамы, сыновья, поэтому они даже старше, чем Шива и Нарада. And since they had no interest in materialistic activities, they were only interested in Brahman realization. Чем Шива и Нарада. Они не были заинтересованы в материалистичной деятельности, они были заинтересованы только в реализации Брамана. And they're residing in Tapaloka, as we hear from Priya Bhagavatamrita. Они живут на Тапалоке, о чем говорится в Брихат Бхагаватамрите. Many other great transcendentalists like the Nava-Yogendras. Вместе с другими великими трансценденталистами, например, с Нава-Йогендрами. And they're always absorbed in meditation. И непрерывно погружены в медитацию. For them, that's the perfection, because they always experience the presence of the Lord and his various avatars within their purified mind. И для них это совершенство, поскольку они постоянно созерцают Господа и Его аватары в своем очищенном уме. So the four Kumaras, they also hear, they heard about Krishna and Krishna's avatar from their father, Brahma. 4 Кумара также от своего отца Брамы услышали о разных аватарах Кришны. As Vishwanath Chakravarti Thakur is pointing out, one can only attain the darshan and the darshan of the Lord, direct darshan of the Lord, by the mercy of a devotee, pure devotee, or of the Lord himself. Вишванат Чакраварти Такур указывает, что мы можем получить даршан либо его преданного, по милости преданного, либо по милости самого Господа. So that means the first authority and the first one who gave blessings to the Kumaras was Brahma himself, the father, who was a great devotee. Поэтому первым наставником 4 Кумаров был их собственный отец Брахма, который был величайшим преданным. So, and due to that and due to their deep absorption and meditation in the super soul, they developed the desire to visit Vaikuntha Loka. Благодаря этому, благодаря этой медитации, у них появилось желание посетить Вайкунтха-локу. Because they wanted to experience as pointed out here, the sweetness of the Lord. Поскольку они хотели ощутить, как указано здесь, сладость Господа. They experienced already inside, but now they also wanted to experience it outside. Хотя они ощутили это уже внутри, но сейчас они хотели это ощутить снаружи. So then, therefore, when they entered the Vaikuntha, then received the darshan of Lord Narayana, the smell of the tulsi leaves and the aroma from the lotus feet of the Lord mixed with tulsi fragrance and manjaris and chandana, sandalwood and saffron
so entered their nostrils and completely changed, bewildered and agitated their mind and senses. Поэтому, когда они попали на Вайкунтху и вдохнули аромат Туласи, гирлянды Господа Чандан и запах его лотосных стоп, их ум и чувства изменились. And there's nothing in the world what can agitate the mind and the senses of a self-realized yogi. То есть пришли в волнение, а в этом материальном мире нет ничего, что могло бы привести в волнение ум и чувства йогов. So that's because they're so much absorbed. Поскольку они так сильно в это погружены. So, but now they get this agitation. Но сейчас они пришли в волнение. So as pointed out here, the scent of tulasi purified their pranas and then the senses, since the senses are dependent on the pranas. First, the eyes receive the qualification for the sweetness of the Lord's form. Здесь говорится, что чувства и прана очищаются, и сначала очищаются глаза, видя форму Господа. Although they purified their pranas already, but the pranas became now transcendentally purified by the transcendental experience of smelling the fragrance from Lord Vishnu's lotus feet. Их прана уже была очищена, но сейчас она стала трансцендентной, поскольку они ощутили трансцендентный аромат с лотосных стоп Господа. So that's the first mercy what they received, that the aroma of the fragrance from Lord Vishnu's lotus feet mixed with tulsi aroma. И это первая милость, которую они получили, аромат лотосных стоп Господа, смешанный с запахом туласи со стоп Господа. So now the complete change in mind appeared. That means complete ecstasy, or how say, emotion appeared. У них произошло абсолютное изменение в уме, у них появился экстаз и эмоции. And so in this way also their eyes became purified. Поэтому очистились и их глаза. Because they saw the beautiful form of the Lord. Поскольку они увидели прекрасную форму Господа. As described by Bilvamangala Thakur. Как описывает Билвамангала Такур. In Krishna Karnamrita, Madhuram Madhuram Vapurasya Vibhor, Madhuram Madhuram Vadanam Madhuram, Madhugandim Rido Smitam Etadahor, Madhuram 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 Madhuram. So he experiences three kinds of increasing sweetnesses in Krishna's body. И он испытывает три вида увеличивающиеся сладости от тела Кришны. First he says Madhuram Madhuram Vapur Asya Vibho. Krishna's body is most sweet, is very sweet. Во-первых, тело Кришны самое сладкое. Madhuram Madhuram Vadanam Madhuram. But Madhuram Madhuram Vapurasya Vibho, Madhuram Madhuram. And even more sweet is the sweetness of his face. И еще большей сладостью наполнено его лицо. And more sweet is his smile, Smitam Aho. И еще слаще его улыбка, Смитам Ахо. It means the smile of the Lord is the most sweetest. Так что улыбка Господа исполнена наивысшей сладости. So for the one who observes the transcendental form, therefore he becomes completely melted. His heart becomes melted by the sweetness of his beauty, by the sweet, and becomes even more melted by the sweetness of his face, and even more melted by the sweetness of his playful smile.
Так что если человек погружается в медитацию, э, он погружается в эту сладость красоты Господа, еще больше он очаровывается сладостью лица Господа и еще больше улыбкой. And there's and every part, every limb of the body is sweet. И вообще каждая часть Господа исполнена сладости. And Тело because of Господа. the unlimited variety of sweetness within each limb of the Lord, the Kumaras desire to simultaneously experience all the sweetnesses at one time. И из-за того, что разные его части тела исполнены разных вкусов этой сладости, кумары решили испытать всю эту сладость целиком от его тела сразу. And thus disturbance spread throughout their bodies. И поэтому у них по телу пробежала такая дрожь и беспокойство. Thus they lost control because of the friction created by the bliss. Поэтому они утратили самообладание из-за этой дрожи, которая создала это блаженство в их телах. This is described here in this verse 3:15-44. Об этом говорится в этом стихе 3:15-44. The Lord's beautiful face appeared to them like the inside of a blue lotus, and the Lord's smile appeared to be a blossoming jasmine flower. After seeing the face of the Lord, the sages were fully satisfied, and when they wanted to see him further, they looked upon the nails of his lotus feet, which resembled red rubies. Thus they viewed the Lord's rational body again and again, and so they finally achieved meditation on the Lord's personal feature. Прекрасный лик Господа вызвал в их памяти образ голубого лотоса, а его улыбка напомнила им о распустившемся цветке жасмина. Увидев его лицо, мудрецы испытали полное удовлетворение. Желая и дальше созерцать Господа, они перевели взоры на пальцы его лотосных стоп с алыми, как рубины, ногтями. Не отрывая взгляда от трансцендентного тела Господа, они в конце концов погрузились в медитацию на образ Господа. They certainly saw the Lord's face like the inner part of a blue lotus bud. И, безусловно, они увидели, что лицо Господа является внутренней частью лепестка голубого лотоса. The inner part is very fine, has very fine structures. The outer part is more rough. Эта внутренняя часть лепестка лотоса имеет очень нежную структуру, а наружная более шероховатую. So in this way, they relished the sweetness of his lotus face. Таким образом, они постигали сладость лотосного лица Господа. And his lips were even more beautiful. И губы его еще красивее. Because upon his lips was a beautiful smile. Потому что его губы были украшены его прекрасной улыбкой. They had been previously blessed by Brahma, their father, and their brother Narada for achieving Bhakti. Ранее они получили благословение от своего отца Брамы, а также от Нарады, чтобы достичь Бхакти. Now the fruits of that blessing were manifesting. Labashisha. И сейчас проявились плоды этого благословения. That was the beauty of the Lord's feet. Having experienced a little of the sweetness of the Lord's face and being unsatisfied, they looked again at his beautiful feet, which were the shelter of the ruby nails. Guru Maharaj, is it the purport that you are reading? That's still Chakravarti Thakur. What was the beauty of the Lord's feet? We were very much attracted to the Lord's feet. Почему они так привлеклись к стопам Господа? Чем привлекательна эта красота? Because they already became so much devoted as in bhajate, in service attitude, that they became so much attracted to the feet, and also so that even the face in the beginning
was not completely satisfying themselves like to watch again and again upon his lotus feet. Они уже так сильно прониклись настроением преданного служения, что не могли оторвать взгляд от лотосных стоп Господа. И даже когда они поднимали взгляд на его лицо, они не испытывали такого интенсивного счастья, как от его лотосных стоп, поэтому они снова возвращались взглядом к его лотосным стопам. Therefore, they always changed. Sometimes meditating about the feet, then about his face, then again about his feet, then again looking up to his feet, face, and then again his feet. Так что они медитировали постоянно на разные объекты, то на его лотосные стопы, то на его лицо, то снова на лотосные стопы. Sridhar Swami comments that because they were unable to experience the beauty of all of the Lord's limbs simultaneously, they then began to meditate on those limbs. Nidat you. Шридар с вами далее комментирует, что поскольку они не могли охватить медитацией все части тела Господа сразу, поэтому они медитировали на какую-то одну из них и меняли объект своей медитации. The words Labhashisha and Pitranuvarnita Raha in verse 46 indicates that the Lord's mercy follows after the mercy of the devotees. И в слове, которое употреблено в стихе 46, говорится, что это форма Господа, которая дает увидеть сам Господь, либо ее можно увидеть по милости Господа. And by the mercy of the Lord, one achieves bhakti. И по милости Господа человек обретает бхакти. Because statements are made generally because of predominance of one factor. Потому что утверждения в шастрах обычно опираются на какой-то один фактор. One can say that bhakti arises by the mercy of the Lord. И поэтому можно утверждать, что бхакти проявляется по милости Господа. Although actually the devotees first give the mercy. И возрастает. Однако первый, кто дает милость, это преданный. Thus one can say that by the mercy of the Lord, the Kumaras achieve bhakti and experience the sweetness of the Lord. Поэтому здесь можно тоже сказать, что по милости преданного Кумары обрели бхакти и ощутили сладость Господа. So it makes clear that because of the kindness of Lord Brahma, their father, who was also like their guru, so he described to them about Krishna's beauty or the Lord's beauty. Так что здесь становится понятным, что по милости своего гуру, своего отца, который впервые рассказал им о красоте Господа, описал им эту красоту. And it looks also from the purport that they also heard from Narada Muni about Krishna and his avatars. И также из комментариев понятно, что об аватарах Кришна рассказывал также Нарада Муни. And especially of the greatness and beauty of Lakshmi Narayana in the Vaikunthas. И прежде всего о величии и красоте Лакшми Нарайаны на Вайкунтхах. Because Narada Muni is worshipper of Lakshmi Narayana. Поскольку Нарада Муни – это тот, кто поклоняется Лакшми Нарайане. So he's always overwhelmed in ecstasy. Он всегда погружен в экстаз. But he also wants to witness all the different forms of the Lord in his different avatars and appearances in this material world. И также он хочет созерцать разные формы Господа, его аватара, которые появляются в материальном мире. But he has the great blessing of the Lord that he can visit the spiritual worlds and the material worlds. И он обладает огромным благословением Господа, что может посещать и материальные, и духовные миры. And always brings to the inhabitants of the material world the good news of the Vaikuntha and of the beautiful pastimes of the Lord there. И постоянно приносит новости обитателям материального мира, новости с Вайкунтхи и что там происходит в играх Господа. Unfortunately, materialistic people they have no faith in this
descriptions and of the great devotees like Narad Muni. Но, к сожалению, материалисты не имеют веры в эти описания игр Вайкунтхи, как их представляет Нарада Муни. Like, we heard many times the story how Narad Muni he on visiting the earth, so he met one time a brahmana and a cobbler. Мы часто слышим эту историю, как Нарада Муни побывал на духовных планетах, то есть он побывал в гостях у брамана и сапожника. So both of them ask him, so where are you going? Oh, I'm going to Vaikuntha, visiting Lord Narayana there. То есть по пути на духовную планету он встретился с браманом и сапожником, они спросили, куда ты держишь путь? Он сказал, я на Вайкунтху Господу Нарайне. Oh, please tell me what he is doing. О, чем он там занимается, расскажи. What are his latest pastimes? Какие последние новости из его игр? So when Narad Muni received the darshan of Lord Narayana, Получив даршан Господа Нарайна, so then he asked. So he told about these two personalities, the cobbler and the brahmana, who were eager to know what he's doing. Нарад ему не рассказал Нарайне об этих двух человеках, брамане и сапожнике, которые хотели узнать о его играх. And then the Lord told to Narada, you tell them, you saw the Lord, how he was throwing an elephant through an eye of a needle. И Господь сказал, расскажи мне ему историю о том, как Господь протянул слона через ушко иголки. So Narada also asked, there was a second question of both of them, how long they still have to stay in the material world. Второй вопрос, который передал Господу Нарада, сколько им еще оставаться в материальном мире? So the Lord told the brahmana, he has to stay many lifetimes. И Господь сказал, браману придется оставаться много жизней. But then Narad Muni was amazed. Oh, why the brahmana had to stay many lifetimes? Because he's a brahmana. Нарада удивился, как это браман будет много жизней оставаться в материальном мире. And what's happened with the cobbler? А что про сапожника? The cobbler will come back in one life. А он вернется к Богу за одну жизнь. So, so you tell them, tell them about this, what I'm doing, that I throw an elephant through the eye of a needle, and then you see the reaction. Так что передай им, чем я здесь занимаюсь. Я протаскиваю слона через игольное ушко, и посмотри на их реакцию. Then you will understand. И поймешь. So Narada came back to the earth. Вернувшись на землю, He first met the brahmana, and they told the brahmana the news. Нарада сначала рассказал новости браману. And the brahmana heard that. He shook his head and said, "This is not possible. You tell me a fairy tale." В ответ покачал головой и сказал, невозможно, это сказки ты мне рассказываешь. No. And so then Narada could understand, that the faith of this brahmana was not very strong in the Lord's doing the impossible. Из-за чего Нарада Муни понял, что вера этого брамана, она была недостаточно крепка, чтобы понять, что Господь может делать невозможное. So then he went further to the cobbler. И пошел дальше к сапожнику. Cobbler had his, he did his work underneath the banyan tree. Сапожник выполнял свою работу у подножия баньянового дерева. And actually, Vishnu told this cobbler he has to Then the Lord Vishnu told you when they ask when the cobbler when they ask you, then you tell
actually the coupler will have to stay in the material world as long as there are leaves on the tree, as many as there are leaves in the tree. И также Господь сказал Нараде передать сапожнику, что он останется в материальном мире столько, сколько, то есть пока не облетят листья, точнее, столько, сколько листьев на дереве. So then and the banyan tree has a lot of trees, lot of leaves. А на дереве баньян очень много листьев. So when Narad Muni told him about the Lord's activities, Когда Нарада Муни рассказал ему о деяниях Господа, cobbler was very happy and said, "Oh, how wonderful is the Lord!" этот сапожник, он просиял и сказал, как прекрасен Господь. But I asked him, "You don't have a doubt in it?" И Нарада спросил, ты даже в этом не сомневаешься? Oh, how I can doubt the Lord? The proof is, I'm living here underneath a banyan tree, and he is made of one little seed and makes such a big tree. Как же я могу сомневаться? Доказательство тому, что Господь так прекрасен, да то, что я сижу под таким огромным баньяновым деревом, а оно появилось из крошечного семечка. Somebody who can manifest a tree from a little seed, a gigantic tree, he can also throw an elephant through the eye of a needle. А тот, кто может сделать дерево огромное, необъятное, из крошечного семечка, он может и слона протянуть через игольное ушко. So Narada was very pleased to hear about that. So when the cobbler heard when the cobbler asked, "So what the Lord told me about how long I have to stay?" Narada told, as much as the trees have leaves here. И когда также сапожник спросил, сколько я еще буду здесь в материальном мире, Нарада ответил, так долго, как дерево имеет эти листья. And then he was very happy. He said, "Oh, that's very soon." И сапожник очень обрадовался и сказал, ну, это очень быстро. That time there came a storm, and all the leaves of the tree fell down. И в один момент налетел шторм, и с дерева облетели все листья. And it became clear that the cobbler, because of his great faith to the description of the Lord's activities and his pastimes, the cobbler became liberated in this one lifetime. И здесь стало понятно, что благодаря своей вере, благодаря своим замечательным поступкам, вере в Господа, этот сапожник освободится уже за одну жизнь. On the other hand, the qualified Brahmana who was trained in Brahminical culture had to stay many lifetimes more in the material world. А с другой стороны, этот квалифицированный браман, который был образован в браманической культуре, должен был оставаться в материальном мире еще много жизней. Because he was not a Vaishnava. Потому что не был вайшнавом. Brahmana who is not a devotee of Vishnu is not a Vaishnava. Браман, который не является преданным Вишну, не является вайшнавом. So even a dog eater or a cobbler who is actually an outcast, lecha, is able to receive the mercy by the Lord because of his great faith in the Lord's pastimes. Даже собакоед, млечко неприкасаемый, может получить милость Господа из-за веры в Его игры. So this is a story that we heard. Maybe I didn't narrate it completely. Такова история, которую мы услышали. Ну, то есть такова история, может быть, я ее не полностью рассказала. But it shows it is by the mercy of the Lord and because of the faith of a devotee, also received through the mercy of a pure devotee or of the Lord himself, that one increases our attachment towards the Lord.
В этой истории рассказывается, что благодаря вере в Господа, а также милости преданного и самого Господа у человека возрастает привязанность к Господу. So the Kumaras, they received that mercy Кумары получили эту милость by Brahma, by Narada, and also от, by the Lord himself and by his pastime energy, Yoga Maya. от Брамы, от Нарады, и от самого Господа, и от его внутренней энергии йога-майи. So that they could get the direct experience of Lord Narayana in the spiritual world. Так что они могли благодаря этому напрямую, непосредственно увидеть Господа Нараяна в духовном мире. So in this way, the perfection of their yoga, their siddhas, the perfections of different mystical powers they achieved bore fruits in attaining pure bhakti. Так что они достигли совершенства в своей мистической йоге, а также и достигли чистой бхакти. So ultimately, all yoga practices should lead to bhakti. Так что все виды практики йоги должны приводить к бхакти. So because bhakti is the king of all yogas, emperor of yoga. Бхакти – это царь, император всех видов йоги. All other yoga practices become perfect by bhakti. Хотя все практики йоги становятся совершенными, если в них добавлять бхакти. Because ultimately, anyway, the goal of yoga is to absorb the mind in the Lord, in the heart, on the form of the Lord. Поскольку в конечном счете все совершенства йоги заключаются в том, чтобы погрузить ум в Господа. With the help of mind and intelligence. При помощи ума и разума. It's also described in the second chapter of the second canto. И также во второй главе второй песни описывается. And also in the third canto by Lord Kapiladev. Также и об этом говорит в третьей песне Господь Капиладев. How the yogi who has attraction in bhakti, that means the bhakti yogi is meditates about the transcendental form of the Lord within his heart. Йог, который привлекается к бхакти и трансцендентной форме Господа обретает привязанность к Господу в сердце. That is exactly described how one should start by the lotus feet and gradually go up to the lotus face. И здесь постепенно описано, как человек должен начать с лотосных стоп и постепенно прийти в своей медитации к лотосному лицу Господа. All the parts of the Lord's body are like lotus. Все части тела Господа как лотос. Like Kunti Devi, she meditated about the Nava, Pankaja Nava, the lotus navel of the Lord. Кунти Деви, например, медитировала Панкаджа Набха, лотосный пупок Господа. Nama Pankaja Nabhaya, Nama Pankaja Netraya, Nama Pankaja Maline, Nama Pankaja Netraya, Namaste Pankajangraye. So they offered obeisances to his lotus navel, then she offered her obeisances to his lotus garland. Сначала она приносит поклоны его лотосному пупку, потом его лотосной гирлянде. And then she offered obeisances to his lotus face. И его лотосному лицу. Netraya means lotus face with smile. Нетрая лотосное лицо с улыбкой. And lotus eyes, Netraya. И лотосным глазам. And then to his lotus feet. И его лотосным стопам. Srila Prabhupada in the purport says, although her meditation process was not, as it is used by or prescribed in the yoga process. Шрила Прабхупада пишет, хотя ее процесс медитации не предписан в процессе йоги.
because one should start with the feet and then to the face. Ведь человек должен начать с лотосных стоп и перейти к лицу. And because she was in motherly affection to Krishna, so she started with the navel, then to the garland, then to the face, and then down to the feet. Но поскольку она имела материнскую привязанность к Господу, к Кришне, она начала с медитации на пупок, а потом перешла уже на гирлянду, а потом на лотосные стопы. Actually, devotees are more inclined to meditate about Krishna's lotus feet. Хотя преданные более склонны медитировать на лотосные стопы Господа. And the impersonalists, they like to meditate about the Lord's lotus face. Имперсоналисты медитируют на лотосное лицо Господа. That we hear in the example of Uddhava and Maitreya. И это мы слышим также на примере Уддавы и Майтрея. Before Krishna left from this world, he was taking rest on a young banyan tree. Кришна перед тем, как уйти из этого мира, отдыхал у молодого баньянового дерева. And at that time, Uddhava came, he followed him because he wondered, what is the plan now of the Lord? И пришел Уддава, который следовал за ним, он хотел узнать, в чем сейчас план Господа. And that was the time by Agyata Sukriti, or by special mercy, Maitreya Muni also arrived there. И по особой милости, по Агьята Сукрити, туда пришел и Майтрея Муни. And you see that there is this there is the beautiful picture in the Srimad Bhagavatam. Есть такая красивая картинка в Шримад Бхагаватам. Yeah, please on. You see it? Yes. Krishna is taking rest on the banyan tree, and there is Uddhava and Maitreya. Здесь Кришна отдыхает под баньяновым деревом, и рядом с ним Уддава и Майтрея. Dhurandhira, you see it? Yes, Guru Maharaj. Fully? Yes. So what do you observe? Krishna in yellow coat. Now, Is what sitting. do you observe in Uddhava and what do you observe in Maitreya? Uddhava and Maitreya are sitting at his feet. Yeah. And? Nothing else. Details I'm not seeing, but I look in the picture. Bhagavatam. And they are listening to him, I think. More near. Maitreya, how he is looking? Maitreya. He's looking young. Maitreya is looking young. No, this is the one who is looking young. This is Uddhava. Maitreya is with. В общем, молодым, да, выглядит Уддава. So the difference is, Maitreya is looking directly to the face of Lord Krishna, and Uddhava down to his feet. Don't see it? I'm sorry, I don't see it from the distance. В общем, разница здесь, что Майтрея смотрит непосредственно на лицо Господа, а Уддава смотрит на его стопы. I cannot see now what you can see. So you see now the face of Krishna. Yes, it's seeing the face of Krishna. You see Maitreya, you see? Yes, now it is seen. Maitreya looks up to the face and Uddhava down to his feet, not? Майтрея смотрит на лицо, а Уддава на стопы Господа. See it? Yes, I'm looking. Yes. Anyway, you can look in your own book. Third canto, first part. Окей. Это в
Третья песня в первой части — это картинка. So this Uddhava, because Uddhava was a pure devotee, so he looked down to his feet. And Maitreya, in the beginning, he was Brahmavadi, like the four Kumaras, so he looked to his face. Удова, поскольку он чистый преданный, он смотрит на стопы Господа, а Майтрея, поскольку он был Брамавади, он смотрит на лицо Господа. But so in these, and by hearing the instruction what Krishna gave to Uddhava, so he also Maitreya got benefited. Слушая наставления, которые Кришна давал Удаве, Майтрея получил благо. Therefore, also Maitreya's heart changed and became, I would say, pure bhakta. Поэтому и изменилось сердце Майтрея, и он стал чистым бхактой. So that's how we can get the mercy, and how the heart is changing by the mercy of a bhakta and the Lord, their arrangement, and this way by the process of bhakti yoga, hearing and chanting about Krishna and devotional service, the heart changes. А вот так меняются сердца по милости чистого преданного бхакта и самого Господа. А благодаря слушанию Шримад Бхагаватам и Кришна Катхи сердца превращаются в общем, люди превращаются в чистых преданных. So the yoga process, to come back to the process, the yoga process is mechanical, but the bhakti process, by engaging in worshipping the Lord, beginning with his lotus feet, like the deity, this is without great complication. Возвращаясь к началу нашего обсуждения, процесс йоги, он основан на механике, но процесс бхакти йоги, он основан на поклонении божествам, так что это не сложный процесс. So the yoga process is described in the next verse. Процесс йоги описывается в следующем стихе. Jamgatim Brigayatam Iha Yoga Margai Jnanaspadam Bahumatam Nayanabhiramam Amsnam Vapurtashayanam Ananya Siddhair Autpatikai Samagrinam Yuttam Astavogai. This is the form of the Lord which is meditated upon by the followers of the yoga process, and it is pleasing to the yogis in meditation. It is not imaginary, but factual, as proved by great yogis. The Lord is full in 8 kinds of achievements, but for others these achievements are not possible in full perfection. Кумары сказали: «О возлюбленный Господь, негодяи и глупцы не могут увидеть Тебя, несмотря на то, что Ты пребываешь в сердце каждого живого существа. Мы же видим Тебя воочию, хоть Ты и являешься беспредельным. Явившись перед нами, Ты милостиво дал нам возможность убедиться в истинности всего, что мы слышали о Тебе от нашего отца Брамы». There's a long purport by Srila Prabhupada, 5 pages. Здесь длинный комментарий Шрилы Прабхупады на 5 страниц. I will choose some high points, because some things we already described about the yoga procedure. На 5 абзацев. То есть выберем основные моменты, потому что некоторые мы уже обсудили, когда обсуждали процедуры йоги. So first, read the first sentence. The success of the yoga process is very nicely described here. It is specifically mentioned that the form of the Lord as four-handed Narayana is the object of meditation for the followers of Yoga Marg. In the modern age, there are so many so-called yogis who do not target their meditation on the four-handed Narayana form. Some of them try to meditate on something impersonal or void, but it is not approved by the great yogis who follow the standard method. The real Yoga Marg process is to control the senses, sit in a solitary and sanctified place and meditate on the four-handed form of Narayana, decorated as described in this chapter, as he appeared before the 4 sages. This Narayana form is Krishna's expansion. Therefore, the Krishna consciousness movement, which is now spreading, is the real topmost process of yoga practice.
Это текст не 46, а 45. Прошу прощения, не тот прочитала текст. Это форма Господа, на которую медитируют йоги, мистики, испытывая при этом величайшее наслаждение. Она не является плодом воображения. Все великие йоги подтверждают ее реальность. Господь в полной мере владеет 8 видами совершенства, что недоступно ни одному живому существу. В этом стихе дано замечательное описание конечной цели практики йоги. Здесь особо подчеркивается, что объектом медитации для последователей йога-марга является образ четырехрукого Нараяна. Сейчас много псевдо-йогов, чья медитация направлена не на четырехрукую форму Нараяны, а некоторые из них пытаются медитировать на безличное. Однако великие йоги, последователи традиционного метода, не признают такой медитации. Истинная практика йоги в том, что йог обуздывает свои чувства, уединяется в освященном месте и медитирует на четырехрукого Нараяна, украшенного, как описано в этой главе, форму Господа, которую увидели 4 мудреца. Нараяна – одна из экспансий Кришны. Следовательно, движение сознания Кришны, которое распространяется сейчас по всему миру, является подлинной высшей формой йоги. Krishna consciousness is the highest yoga performance by trained devotional yogis. Despite all the allurements of yoga practice, the 8 kinds of yogic perfections, siddhis, are hardly achievable by the common man. But here it is described that the Lord who appeared before the 4 sages is himself full of all 8 of those perfections. The highest yoga mark process is to concentrate the mind 24 hours a day on Krishna. This is called Krishna consciousness. The yoga system as described in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, or as recommended in the Patanjali yoga process, is different from the nowadays practiced Hatha yoga, as it is generally understood in the Western countries. Real yoga practice is to control the senses, and after such control is established, to concentrate the mind on the Narayana form of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Krishna is the original personality of Godhead, and all the other Vishnu forms with the 4 hands decorated with conch, lotus, club, and wheel or chakra are plenary expansions of Krishna. In Bhagavad Gita, it is recommended that one meditate upon the form of the Lord. To practice concentration of the mind, one has to sit with the head and the back in straight line, and one must practice in a secluded place, sanctified by a sacred atmosphere. The yogi should observe the rules and regulations of brahmacharya to strictly live a life of self-restraint and celibacy. One cannot practice yoga in a congested city, living a life of extravagancy, including unrestricted sex, indulgence, and adultery of the tongue. Yoga practice necessitates controlling the senses, and the beginning of sense control is to control the tongue. One who can control the tongue can also have control over the other senses. One cannot allow the tongue to take all kinds of forbidden food and drink at the same time, advance in the practice of yoga. Food and drink, and at the same time advance in practice of yoga. It is very regrettable. It is a very regrettable fact that many unauthorized so-called yogis come to the Western countries and exploit people's inclination towards yoga practice. Such unauthorized yogis even dare to say publicly that one can indulge in the habit of drinking and at the same time practice meditation. Сознание Кришны – это высшая форма йоги, и его практикуют йоги преданные, прошедшие специальную подготовку. 8 йогических совершенств, обретение которых сулит практика мистической йоги, практически недостижимы для обыкновенного человека. Однако здесь сказано, что Господь, который предстал перед 4 мудрецами, сам в полной мере обладает всеми мистическими совершенствами. Высшим достижением йога-марга является способность постоянно медитировать на Кришну. Эту медитацию называют сознанием Кришны. Метод йоги, описанный в Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите и йога-сутрах Патанджали, коренным образом отличается от современной практики хатха-йоги в ее западном варианте. Истинная йога учит человека тому, как обуздать свои чувства
И затем, когда этот этап пройден, сосредоточить ум на образе Нараяны, верховной личности Бога, Шри Кришны. Господь Кришна – это изначальная личность Бога, а все остальные формы Вишну с раковиной, лотосом, палицей и диском в 4 руках являются полными экспансиями Кришны. Бхагавад-гита рекомендует медитировать именно на эту форму Господа. Для практики медитации необходимо найти уединенное место, где царит атмосфера святости, и сесть так, чтобы голова и позвоночник находились на одной линии. Йог должен соблюдать правила и предписания брахмачарьи, жить в строгом самоограничении и соблюдать целибат. Тот, кто живет в перенаселенном городе и позволяет себе всевозможные излишества, потворствуя сексуальным желаниям и удовлетворяя необузданный язык, не может заниматься йогой. Обязательным элементом йоги является обуздание чувств, которое начинается с языка. Тот, кто обуздал язык, способен обуздать и другие чувства. Нельзя позволять языку наслаждаться недозволенной пищей и в то же время совершенствоваться в йоге. Весьма прискорбно, что сейчас страны Запада наводнили псевдо-йоги, которые наживаются на интересе людей к йоге. Эти самозваные йоги осмеливаются даже публично заявлять о том, что можно употреблять спиртное и вместе с тем заниматься медитацией. Then we read the last three sections of the purport. The rest you can maybe study yourself. И прочитаем последние 3 абзаца этого комментария. Остальное вы можете сами прочитать. The largest number of Indians follow this yoga process, and in the United States it is gradually spreading in many cities now all over the world. It is very easy and practical for this age, especially for those who are serious about success in yoga. No other process of yoga can be successful in this age. The meditation process was possible in the golden age, Satya Yuga, because people in that age used to live for hundreds and thousands of years. If one wants success in practical yoga practice, it is advised that he takes to the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And he will actually feel himself making progress. In Bhagavad Gita, this practice of Krishna consciousness is prescribed as Raja Vidya, or the king of all education. Those who have taken to this most sublime Bhakti Yoga system, who practice devotional service in transcendental love of Krishna, can testify to its happy and easy execution. The 4 sages, Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumar, also became attracted by the features of the Lord and the transcendental aroma of the dust of his lotus feet, as already described in verse 43. Yoga necessitates controlling the senses, and Bhakti Yoga, or Krishna consciousness, is the process of purifying the senses without artificial practice. When the senses are purified, they are automatically controlled. One cannot stop the activities of the senses by artificial means. But if one purifies the senses by engaging in the service of the Lord, the senses not only can be controlled from rubbish engagements, but can be engaged in the Lord's transcendental service, as aspired by the 4 sages Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumar. Krishna consciousness is not therefore a manufactured concoction of the speculative mind. It is the process enjoined in the Bhagavad Gita 9:34, Man manabhava mat bhakto madhyaji mam namaskaru. Огромное число индийцев практикует эту йогу, и постепенно она приобретает популярность в Соединенных Штатах. Данный метод чрезвычайно прост и вполне доступен для людей современной эпохи. Особенно для тех из них, кто действительно хочет достичь успеха в практике йоги. Никакой другой метод йоги в век Кали не может привести к успеху. Медитационной йогой можно было заниматься в золотой век, Сатья-йогу, когда люди жили сотни тысяч лет. Если человек хочет добиться успеха в своих занятиях йогой, он должен повторять Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И тогда он реально ощутит, как продвигается. Madhurya. Yes. So chant the mantra a little different. It's not Rama, Rama, Hare, Hare. It's not so ruk, zuk, zak, zak.
Do a Мгм. little more with love, with devotion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's not Rama Rama. Nothing to do with Rama Rama. It's Rama Rama with a long A, Rama. Рама, Рама. Rama. It's not Rama Rama. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. It's more attractive, not? Yes. Also, continue like that. I didn't want to chant because you said not at all read the Sanskrit after Hare translating. Krishna Therefore. mantra you can always chant. It's not a waste. Okay, thank you, Guru Maharaj. Если человек хочет добиться успеха в своих занятиях йогой, он должен повторять Харе Кришна, и тогда он реально ощутит, как продвигается к цели. В Бхагавад-гите метод сознания Кришны назван Раджа-види, царем знания. Те, кто уже идет путем бхакти-йоги, занимаясь преданным служением в состоянии трансцендентной любви к Кришне, могут подтвердить, как просто практиковать сознание Кришны и какую радость это приносит. В 43 стихе говорилось о том, что четырех мудрецов Санаку, Санандану и Санат Кумара тоже привлек облик Господа и трансцендентный аромат пыли с его лотосных стоп. Занимаясь йогой, человек должен научиться управлять чувствами, а бхакти-йога или сознание Кришны – это процесс очищения чувств. Когда чувства очищены, ими очень легко управлять. Искусственными способами невозможно заставить чувства прекратить деятельность, однако, очистив чувства в процессе служения Господу, человек получает возможность не только отвлечь их от оскверняющей нечистой деятельности, но и занять их трансцендентным служением Господу, к которому стремились 4 мудреца Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар. Таким образом, бхакти-йога отнюдь не досужий вымысел, порожденный умом какого-нибудь философа. Это авторитетный метод, рекомендованный в Бхагавад-гите. 9.34 Манмана Бхавамат Бхакто Мат Яджин Мам Намаскуру. Yeah, this as Prabhupada is explained, this is most easy and sublime. Прабхупада объясняет, что этот процесс бхакти-йоги, он самый простой и возвышенный. And it is joyfully performed. So Sukham Kartam Avyam. И выполняется с радостью. And unceasing, it's uninterrupted. И непрерывный. So because the devotee who absorbs his mind and his senses more and more in this Krishna conscious process about meditating and about the transcendental form, name, pastimes, and qualities, becomes more and more enthused in serving the Lord and the Lord's mission. Человек, который погружается в святое имя и преданное служение, он наполняется еще большим вдохновением и энтузиазмом для того, чтобы служить Господу в его миссии. Therefore, the mind plays a big role in this Bhakti Yoga process too. В процессе бхакти-йоги огромную роль также играет ум. Not that we only do everything mechanical, but also do with consciousness, with absorption. И нужно это делать не просто механически, но и с сознанием, с погружением. With the help of purified intelligence. Tadami buddhi yogam tam, yenamam upayanti te. И с помощью очищенного интеллекта. As Krishna tells in the Bhagavad Gita, Tesham satati yuktanam bhajatam priti purvakam, tadami buddhi yogam tam, yenamam upayanti te. To those who are constantly absorbed in my devotional service with affection, I will give them the intelligence how they can come to me. На эту тему Кришна говорит в этом стихе, что те, кто предаются мне, я даю им разум, как они могут прийти ко мне. So intelligence and the mind is very important. Так что в этом процессе ум и разум играют важную роль.
So, because only with the help of the mind, with the purified mind, we can, and with the mercy of Krishna and the devotees and previous acharyas, and by this hearing process of Bhagavatam, we can actually perceive and become aware about the presence of the Lord. Так что с помощью ума и разума, это с наставлениями предыдущих ачарья, мы можем ощутить Господа и ощутить Его присутствие. He's already here, he's in everyone's heart, but we cannot see him. Он уже и так с нами, в сердце каждого, но мы не можем Его видеть. So therefore we have to learn how to hear about him. Поэтому нам следует учиться тому, как слушать о Нем. And in this way, the seed of to become qualified to come in contact with the Lord becomes established. И благодаря этому семя в сердце, то есть нашей квалификации служения Господу, оно там укрепляется. And the more we become purified and receive the mercy, then the more one is able to absorb in devotional service with full awareness. И чем больше мы очищаемся и способны, тем больше мы, то есть заниматься служением, тем больше мы получаем милости на то, чтобы Господа воспринять и увидеть. This way, everything what we offer, a flower, incense, a fan. Так что все, что бы мы ни предлагали, цветок, благовоние, or dressing the Lord, and decorating the Lord, do it with full consciousness in the absorption, like we hear from the scriptures. опахала или одежда для Господа, это нужно делать с полной осознанностью, как это описано в Писаниях. And then practice of Krishna consciousness become very enlivened, becomes very real. И тогда практика сознания Кришны, она очень живая и становится настоящей. And one becomes more and more attached to this process, so that ultimately we cannot live it without it for any moment. И мы становимся еще более привязанными к этому процессу и даже не сможем без этого жить ни одного мгновения. Hare Krishna, I'm stopping here. Already late, huh? Maybe one or two questions. На этом остановимся, уже поздно. 1 или 2 вопроса. Or comment. Guru Maharaj, so far no questions. Can I ask one? Okay. Sambandha is the first stage of the process of Bhakti Yoga. What is the reason of this Sambandha? Is it comes from the super soul, from past lives, or from communication? Well, Sambandha is described by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. Guru Maharaj, I'm sorry. I was asking about Shraddha. This Radha. I'm just already tired of speaking. Shraddha also is described by Lord Chaitanya to Rupa Goswami. And Sanatana Goswami. То есть вопрос источник изначальной веры, которая является начальной ступенью бхакти, откуда она берется. Об этом рассказывает Господь Чайтанья Рупе и Санатане Госвами. So you can read in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 19th chapter, and also in the, I think, 21st. Об этом можно почитать в Чайтанья Чаритамрите, Мадхья Лила, 19 глава и 21. 20th, to Sanatana Goswami, when Lord Chaitanya explained the cause of Shraddha is by good fortune of the devotee. В которой говорится, что истинная причина Шрадхи – это когда, то есть преданному выпадает удача. Brahmanda Brahmite Konya Bhagavana Chief Guru Krishna Prasade by Bhakti Lata Beach. And then by the mercy of Guru and Krishna, this Bhakti Lata
beach, the seed of Bhakti will become implanted. То есть по милости Гуру и Кришны это семя Бхакти засеивается к нам в сердце. Hmm? But that, okay. Yeah. That is by the mercy of Guru and Krishna. But before we meet Guru and Krishna, we feel this, the thing that I should go in. Where this first initial Shraddha comes. Guru is manifested in two forms, from inside and from outside. From inside as the super soul, and from outside as a Vaishnava. То есть у нас появляется эта вера благодаря Гуру и Кришне, но изначальная вера, она проявляется благодаря внутреннему Гуру. То есть Гуру присутствует внешне и снаружи. From inside and from outside. From inside as the super soul, and from outside as the... Yeah, I heard it already. Мы уже это уже слышали у кого-то. The echo is coming. Эхо похоже. Thank you, Guru Maharaj. More or less clear. You have Madhurya Kadambini, the book? Yes, I heard somewhere. Yes. Yeah, maybe look about it. It's available in Russian also. Okay. Translated by Madhurya Kadambini Devi Dasi, or Dasi. So it's, Книжка еще есть Мадхурья Кадамбини, можно ее на эту тему почитать, которую переводила Мадхурья Кадамбини Деви Даси. There, Vishwanath Chakravarti Thakur describes the process beginning with Adhau Shraddha Bhajana Kriya. Где Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет процесс, который начинается с Адхау Шрадха. How actually by good fortune one comes in contact with this process. Когда по великой удаче человек, то есть потому что ему просто повезло, человек соприкасается с этим процессом. So, but we hear Bhakti is causeless, it's a haituki. И мы знаем, что Бхакти беспричинна, хайтуки. So the Acharya says that the cause of Bhakti cannot be some material cause from karma, jnana, or some pious activities. Ачарьи говорят, что причиной Бхакти не может быть никакая материальная причина. Ни карма, ни гьяна, ни благочестивая деятельность. Otherwise, Bhakti would not be causeless. Иначе Бхакти не была бы беспричинной. But Bhakti is described, it is causeless, it has no cause. Но описывается, что Бхакти, она беспричинная, то есть у нее нет причины. So what is causing Bhakti to give you the mercy to appear? It's causeless mercy of the Lord or of a pure devotee. И что заставляет беспричинную Бхакти дать вам эту, то есть появиться у вас? Это беспричинная милость Господа и преданного. Direct mercy from the Lord is rather rare, as we hear from Nectar of Devotion. Милость самого Господа напрямую, она достаточно редко, как мы знаем, из нектара преданности. Therefore, it is most likely more easy available by the mercy of a devotee who is sent by Krishna. И проще ее достичь по милости Кришны, то есть по милости преданного Кришны, которого посылает сам Кришна. Who is a representative of Krishna's mercy, or of Bhakti Devi. Представителя милости Кришны или Бхакти Деви. A devotee has the Bhakti in his heart, and therefore he can give this Bhakti to you. У преданного уже есть Бхакти в сердце, поэтому он может дать это Бхакти вам. That's possible by Sangha, by association, by hearing and chanting, by coming in contact with a devotee who has a Bhakti in his heart. А это уже становится возможным благодаря общению с преданными, благодаря слушанию и воспеванию и Бхакти Санге. So that's the only cause. Otherwise, it would, if something material would be the cause, then Bhakti would not be causeless. So you can study this and read in Madhurya Kadambini. Very nicely it is described by the Acharya.
Так что это единственная причина, из-за которой у нас появляется бхакти. И никакая материальная причина не является причиной. Это прекрасно описано в Мадхурья Кадамбини ачарьями, поэтому это можно там почитать. Thank you, Guru Maharaj. Because without the mercy of a devotee and the mercy of the Lord from within, you can endeavor as much as you like, you cannot achieve it on your own. Потому что без милости преданных и без милости Господа изнутри, вы сколько бы ни прилагали усилий, вы не сможете этого достичь. Therefore, so many yogis failed. Поэтому так много йогов совершили падение. Maybe were very, how to say, learned, very detached. Поэтому, несмотря на то, что они были очень образованные, отрешенные, No. Or made even commentaries to Bhagavad Gita or Vedic scriptures. и даже были авторами комментариев на Бхагавад-гиту и ведических писаний. But they failed, because they had no bhakti in themselves. Но они совершили падение, потому что у них у самих не было бхакти. Because again and again, Srila Prabhupada's and previous acharyas point that commentaries of bhakti scripture should only be made by bhaktas, by devotees. Так что снова и снова Шрила Прабхупада и другие ачарьи говорят, что комментарии на бхакти, на произведения о бхакти должны писать только бхакти, преданные. Like a layman, he cannot comment on medicine or on physics. Например, не может писать комментарии о медицине, извините, неграмотный человек. One has to study that for 6 years and more. Для того, чтобы писать эти медицинские статьи, он должен учиться минимум 6 лет. Become a student yourself and learn theory, then practice, practicum. Стать учеником самому, затем проходить теорию и затем практику. So in devotional service, it's the same, but applied in a spiritual way. В преданном служении точно так же, только это относится к духовному аспекту. For Bhakti, therefore Srila Prabhupada told Bhakti is a great science. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, бхакти – великая наука. So this we should learn, from an acharya, from a professor of Bhakti. И ее нужно изучать от ачарьев, от профессоров по бхакти. Cannot achieve it on our own. Ее невозможно изучить самому, достичь, то есть. So either you get directly the mercy or you get it by agyata sukriti. Hello. Yes, Guru Maharaj, your sound was disappearing for a moment. I say either you get directly the mercy or by agyata sukriti. То есть вы получаете милость либо напрямую, либо при помощи агьята сукрити. Maybe by agyata sukriti, unconsciously coming in contact with some bhakti yoga, with some devotee or with the bhakti yoga process, you can also get the mercy. И благодаря агьята сукрити вы можете неосознанно встретиться, то есть нечаянно встретиться с преданными или проявлением бхакти-йоги, и здесь вы тоже получите милость. Like many of us, we came actually in contact by agyata sukriti. Многие из нас соприкоснулись с бхакти-йогой благодаря агьята сукрити. Beginning, you were not conscious what is the process, and if you are ready to practice it. Вначале мы не осознавали, что это за процесс, и не понимали, сможем ли мы этим заниматься. So you were curious, you were eager to know something about it, maybe. Но вам было интересно, и было сильное желание об этом узнать.
Because one time you came in touch with it by book, with prasada, with a meeting at Voti. Потому что до этого вы с этим соприкоснулись в виде книг, просада, встречи с преданными. That's the beginning. Это начало. Although you didn't practice, but you got already an invitation. Хотя вы и не практиковали, но вы уже получили приглашение. Then the further steps you have to make. А следующий шаг должны сделать вы сами. And then one can gradually get more mercy. Mercy is not limited; it can increase. И тогда постепенно вы сможете получить больше милости. Милость не ограничена, она может возрастать. As it is saying, "Yetamam prapadyate tam sadaya pachamyam." The more we surrender, that way the Lord reveals. Чем больше мы предаемся, тем больше Господь открывается нам. Okay, thank you. It's clear. Thank you, Guru Maharaj. Yes, now it's perfectly clear. Hare Krishna. Then we stop here now. Next you. Friday again, we will have go on with the kata. Reading from further. Здесь мы остановимся. Yeah. А в следующую пятницу будем читать дальнейшие стихи. Prayers by the Kumaras, 3:50. Молитвы Кумаров. 3:15:46 until 50. That's the whole chapter has 50 verses. So next time we will have 46 to 50. То есть с 15:46 до 50 шлоки. Здесь во всей главе 50 шлок, поэтому мы ее закончим. The prayers by the Kumaras. Молитва Кумаров. Yeah. Prayers by the Kumaras for unmotivated devotional service. Молитвы Кумаров о немотивированном преданном служении. For unmotivated bhakti, that means for pure bhakti. О чистом преданном служении. Not mixed with karma, not mishra, not mixed bhakti. Которая не смешана ни с кармой, ни с мишрой. То есть ни с кармой, ни с гьяной, ни мишра бхакти. Okay. Hare Krishna. Hari Bol. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Thank you very much. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Greetings to Samara, Peter. Thank you. Привет из Самаре, Питеру. Hare Krishna. And from where else we have? From Baku. Of course, Serbia. Mayapur. Mayapur. Привет из Сербии в Майпур. I've already immersed in them, so And greetings. But I give you, send you greetings. Listen to key. And you are Achyutananda, you are in Perm. No. А опять Listen тут to надо в key. Перми? Listen to key. Listen to key. Это курортная зона. Это southern part of Russia, да? Yeah. Since when? Когда ты там оказался? Мы хотим переехать туда совсем. Уже 4 месяца мы там. Играю на площадях. Since 4 months we've been there, and we went there to fix there. Now we are walking along the squares of the city. Very good choice. Therefore you look so happy. Хороший очень выбор, поэтому ты таким выглядишь довольным. Yeah. No politics. Каких там политических интриг нету.
там And greetings, реже greetings активные. down under, huh? Sorry, Guru Maharaj, could you repeat? Greetings also to the down under. Не поняла, что это значит. No, Not down, don't know what is the down under? down under. И также привет передаю всем, кто сверху и, в общем, ниже, по сторонам, по всем. Is the down under? It means all the others. No, it means Australia. Australia. Это означает Австралия, да, которая внизу, в общем, на краю света. Извините, But пожалуйста. us, we're in the north, you know, the Australian, they're in the down under. They're on the В side. общем, Австрия, да, на севере, а Австралия, она там внизу. So New Zealand, Australia, they're all called the down under. Новая Зеландия, Австралия, они все называются down under. Good then. Hare Krishna. And also to South Russia, also greetings. Да, и югу России тоже передаю привет. Haribol. Харибол. Hare Krishna. Krishna, praise Prabhupada. Hare Krishna.